Molweni sanbonani, igama lami uSiyamthanda Goba, uJangas Mahlamba, and I welcome you guys to the first installment of Global Workers Parliament. What we'll basically be doing during the course of our engagements as a Global Worker Parliament is we will be finding and developing solutions to employer-employee disputes. We'll also be educating employees on their rights as employees. I will be captaining the ship for the duration of our engagements, and with me I will have my resident panelists and experts. On my left, Mr. J.V. Dube, who is a labor relations and labor law specialist. Mr. Dube, how are you doing, Namhlanje? I'm doing fine this morning, Simchanda, and welcome to the Global Workers Parliament, and we are pleased to be with all of you in South Africa. Please enjoy it. We are going to be coming with a solution in regard to issues that affect workers in South Africa internationally, and we are here to help you. Thank you. All right. And how has Durban weather been treating you today? Oh, very well, in as much as it was raining this morning, but now it's cool. All right. And then my second resident panelist, you guys know him as a funny man, but he's here rather in his expertise, or rather in his capacity as a youth development facilitator. I have with me Mr. Siphiwe Vilakazi. Yeah, ngibonga ithuba engilinikezwa kuyintokozo enkulu ukuthi ngibe ingxenye yeshow enhle kangaka ekhuthaza kakhulu abasebenzi ukuthi bazi ukuthi banekhaya labo lapho bakwazi ukuthi bemeleleke khona. Kuyintokozo enkulu kakhulu. Ngiyabonga. Hey, kwangathi unika speech se-graduation phela. Kwangathi uyagrade. Hey, phela ngimisele makuyizinto enje kufanele phela uyimisele. Yabo phela ngiyambosa ukuthi nje bashayile. Okay, so to create a space where we allow involvement and better engagement, what we have done as a Global Workers Parliament is we have sourced real stories from real people, and what we'll be doing in the course of our engagements is we will be bringing you individuals who are workers and who do have disputes, and then we'll let our experts engage them with their knowledge and with their expertise. So today's guest has asked to remain anonymous, so for the purposes of our engagement we'll call him Mr. Mthethwa. We'll then be looking into Mr. Mthethwa's story, and we'll then engage the knowledge of our experts. Before we do that though, before I move to Mr. Mthethwa, I want to ask you, Mr. Dube, why is it important for workers to be knowledgeable of their rights? And this is globally. It is important for workers to know our rights because njengoba besebenza nje besebenzela abantwana babo, kusemqoka ukuthi umuntu azi ilungelo lakhe, azi ukuthi why eqashiwe emsebenzini, azi ukuthi yini elindeleke kuyena njengomsebenzi endaweni yokusebenza, enze umsebenzi wakhe ngokuthembeka. At the same time umqashi enze konke okufanelekile njengokulandisa umthetho. Ngabe umthetho wezabasebenzi lo obizwa kuthiwa i-Labor Relation Act, ngabe umthetho wezabasebenzi lo obizwa kuthiwa i-Basic Conditions for Employment Act, noma ngabe yilo mthetho wabasebenzi obizwa kuthiwa i-Employment Equity Act, neminye imithetho yonke elawulwa i-Constitution ye-South Africa eyiyona egovernisha yonke ilungelo lomuntu, lokho esikubiza ukuthi amalungelo abantu, i-Bill of Rights. So abasebenzi kufanele beza zonke lezi zinto basemqoka kubona. And just to interject here, Dunga, I just wanted to know, do you think then South African workers, when you look at the general South African working population, do you think South African workers are as knowledgeable as they should be of their rights? And do they implement that knowledge? Bancane kakhulu abasebenzi abazi ngama-rights abo. Ingakho kunama-trade unions okuyiwona afanele ukuthi esiza abasebenzi ukuthi beqonde kangcono ama-rights abo. Ingakho kunezizinda ezibizwa ukuthiwa o-CCMA, ingakho kunezizinda ezibizwa ukuthiwa o-labor courts. Zonke lezo zinda lezo zikhonela ukuthi zisiza abasebenzi ukuthi beqonde kangcono ngebhadi nangephutha. Isikhathi siba sincane kakhulu sokuthi abasebenzi befundiseke ngama-rights abo. Ngicabanga ukuthi ke i-Global Workers Parliament njengenkundla la abasebenzi bazokwazi khona ukubeka izikhalazo zabo, izolekelela kakhulu ukuthi abasebenzi befundiseke njengoba kwenzeka nakwezinye izinhlelo efana ngama-radio o ma-TV. Cishe nathi sizo-eda kakhulu ukuthi abasebenzi beqonde, ngoba kaningi sibona abasebenzi bexhashazwa endaweni zokusebenza,
uma sebexhashaziwe noma ama-rights abo ethe axotshaxotshwa kuthola ukuthi abazi ukuthi fanele beyini. Babe, yeah. Mfoka Vilakazi athina ama-rights eni kwa-comedy. Siyabaximba. Ohluphayo nje simsebenza ukwazi nokulwa wena. Yini ungabashayi. Ya ngicabanga ukuthi wonke umuntu unelungelo ngendlela into yokuqala nje ukuthi wazi ukuthi iservice osokuyilethe endaweni ibaluleke kangakanani. Once wakwazi lokho then uzokwazi ukuthi uzibone mawusulimala ngoba baningi abantu abahlukumezekayo kodwa bangazi bahlukumezeka ngoba bazi ukuthi bancengile. Once wayibukela phansi wena iservice ozoyiletha kumqashi then ngeke asakwazi ukuyihlonipha naye ngoba kwawena uzibukele phansi. So kufanele wazi ukuthi mawufika endaweni uletheni ubenefit kangakanani lo mlethele leyo nto leyo so that uma usukhona naye akwazi ukuyihlonipha ngendlela efanele. Yeah. And Mthethwa, now you work with the youth a lot of the time. Do you think youth is properly knowledgeable on one, their rights, two, how they should implement ama rights abo in the workplace? You work with youth who are already employed, who are part of the working force, some who are not part of the working force as of yet. Do you think ukuthi there's a proper understanding of employee rights and the implementation thereof? Inkinga enkulu iqala ekutheni ngenxa yokulekha kwamathuba omsebenzi eSouth Africa kwenze ukuthi umuntu othola ichance yokusebenza agcine sefana nothola iaward abe excited ngaphezulu kokuthi understand ukuthi lo msebenzi awenzayo ikuphi okulindeleke kuyena ikuphi okuzolimaza yena ikuphi okumele kwenziwe kuyena ikuphi okungamele kwenziwe kuyena. That's why uthola ukuthi most youth isigcina uma izoqashwa befuna ukuthi umunye afuna ukulala naye before asebenze because usebone iexcitement ekuyena ngenxa yokuthola ngenxa yethu alithole emsebenzini. So sigcina manje singasena ndaba namalungelo ethu. Sesinendaba nokuthi sotholana uma siswa ignore yes as long as I'm employed. Yeah. So inkinga yethi enkulu ibalapho okugcina sekwenza ukuthi umuntu onethuba lomsebenzi enze noma yini ayithandayo. Abantu abaqashayo abanankinga nokuthi ahamba ohlala eholidini avala ifone azi ukuthi phakathi kwalezi insuku ahlala eholidini khona ofana hole asupport abantwana bakhe acabangele yena nehappiness yakhe ngoba uyazi ukuthi ngeke ezenze lutho lo because uncingile. So sinaleyo crisis ukuthi ngenxa yokulekha kwamathuba omsebenzi sesigcina sesiwajaha amathuba omsebenzi size sizikhohlwe thina sijabulele lokho esikutholaayo. Yazi Mthethwa, you are mentioning a very, very important point, and what I'm going to do is just when we're done with engagement yanamhlanje, I really would like us to sort of circle back to that point. You raise a very important point of people sometimes even being knowledgeable of their rights, choosing not to exercise their rights because they see work or employment as some award, something which they should take with a great, which is a privilege in a sense, or something which they should regard as indo engabafanele, but now that they're getting it, they should do anything not to lose it. So I'll come back to that. I just want to quickly move to our guest today. Before Mr. Mthethwa, you just start telling us isitori sakho. Before sinabele kwistori sakho, I want you to tell me yini ekwenze wa decide ukuthi okay, today let me come to i-Global Workers Parliament. Ngikuthanda lo mbuzo wakho. Mina kahle mfowethu angiyona le nhlobo emani give up enye. Iphela amandla nje kalula mfowethu. Ngitheme ngithi ngiyalibuka lolu daba lolami. Selinesikhathi eside kakhulu ngililwela. Ngile kwinyunyana yangilwisa inyunyana yaphela amandla yagcina singithengisa iphele endleleni sengiqhubekela ngedwa ngaya na ku CCMA ayikho feedback abayibuyisayo after siliqulile leli cala lami ayikho into ebambekayo babuye bangitshena yona bathi hayi Mr. Mthethwa kukanje ngodaba lakho okugcine ukuthi ifanele ngize ngiyilwele mina direct angisena shopstwart angisenabani umuntu ongikhulumelayo ngiyikhulumele mina direct nomqashi wami ukuze ngikwazi ukuthi ngigcine ngithole kuma benefits ebefanele ngiwathole okuyi-few kwakho okunye kwako uma nje njengoba ngidecide ukuthi ngicine ngizela kwa-Global Parliament ingoba bengibona ukuthi lezi zinto zami egcineni zizogcina ziphelele kanjalo okuhle izogcina iphelele ubuyeni ukwethukuthuku zenja kunalokho ukuthi ngiyilandelele until ngize ngifike egcineni yeah, and wena nje mhlambe ubungathanda ukuthi kube yini outcome ongathi mawuphuma la
uphume nayo ungathanda ukuthi global workers ikusize kanjani? Isifiso sami global workers bengafisa ngazi ukuthi lolu daba ingalilandelela kukwazi ukuthi kubuye zonke lezi imali zami abangikoleta zona abaqashi bami because mengithi ngiyalibheka lolu daba lami nasekuxoshweni kwami kukhona la kungabanga khona izinto ezinobulungiswa khona. Okay. Yazi sorry nje just ukuphulula so asivele senze kanjeni yabo ukuze manje ungagcini ngikwenza uxoxe ngamanqaphu ake uvele usinabele nje ngendaba yakho. Tell us more about your story. Angazi noma ngasiqala nje ekuqaleni noma ukuqala kwaso isitori sami ukubonakala kwezinto kube khona ngathi la bekhona icorona qala icorona sabane bathini ngompela kade sihleli khona ekhaya sonke kungasebenzi umuntu exactly we covid after that sibuya ke sibuya ekuthenini kade kuhleli wonke umuntu ekhaya engasebenzi ugovernment uke wakhipha uUIF for abasebenzi ukuthi kube khona imali yaUIF engena kubasebenzi ethize. Lo mali ngenhlanhla ifikile kuthina abasebenzi. Uma ngabe ifika kuthina abasebenzi yangena ngakumqashi kwi-account yomqashi. Mengena ku-account yomqashi umqashi sihola ngesonto emsebenzini kwaphela 3 weeks ukuthi asifakele le mali yethu asiyazi ukuthi ibambene nani laphana kuyena ayiqondene nomqashi futhi ayihlangene nje nomqashi inhloko. Besithi sizama ukuthola isizathu sokuthi ibambene nani imali akasichazela akasinikeza isizathu ekuyisona sona esiqondile ukuthi why imali yethu idelay kangaka kuyena kwaukuthi akasichazeli. Kunama branches cishe ube nama branches awu4 ngaleso sikhathi izitolo eziwu4 la eThekwini ngaphakathi abe ne warehouse eSpringfield. Kulama branches awu4 warehouse ukwazile ukuthi kulo 3 weeks abanikeze imali yabo kwasekusala thina ke sila kuma branches mesifonela ama shop steward sinama shop steward nala ngebhadi ke la ishop steward bese singasenayo la kuma branches yayenze zayo izinto nazo iphuma eceleni yagcina iphelele umsebenzi kanjalo. Sasala singena shop steward mesisala singena shop steward yonke into esifuna ukuyireporta fanele sifonele lama shop steward angemuva kuphi warehouse besifonela wona sewatshena amadoda phela thina namhlanje into zethu ayingenile esontweni lesithathu bathini laba bathi ay no thina sesiyile ulesine bahola ngolesine sesiyile thina kumqashi safike samtshena amathuluzi siwabeka phansi uvela umqashi useduzane nabo ewarehouse. Samtshena umqashi uthi sibeka phansi amathuluzi after ilunch asisabuyele emsebenzini until size sithola imali yethu ngoba ayihlangene naye. Umqashi nebala wavumelana nokuthi abasebenzi uzobanikeza imali yabo bebebuya kwilunch vele ulesine vele lomholo bathi bebuya ilunchini yayisingenile imali yabo sagoduka bagoduka bebegoduka babuya ngendlela esihlala ngayo la ngaphakathi edrobheni siqashe indaweni eziningi ehlukahlukene sisondelene siyakwazi ukucommunicate after umsebenzi babuya bayasho ukuthi thina imali sesiyitholile kanje ngolesihlanu mesifika emsebenzini ekseni sihlangane sabasebenzi labala ema branches hayi madoda kwenzakalani laba abasebeyitholile imali ngale thina imali asikayitholi imali yethu kwenzakalani. Abese bethi laba hayi asifoneleni uchief okuyena abani uchief ushop steward le enye ngale kulama shop steward angale noma yiphi eyodwa ezokwazi ukuthi sichazele information kwenzakalani bese ifonela i-shop steward ngenhlanhla futhi yakhuluma nami yafonela umina kwakulesihlanu ngimbuza indoda lana kwenzakala kanje siyezwa kuthiwa nini imali seniyitholile ngalapho ngalana thina imali yethu asikakayitholi kwenzakalani kanti aphuma nalo ushop steward wathi if ukuthi abayikhiphi namhlanje imali yenu nakusasa ekseni niyangena ekseni abayikhiphile ningabuyeli masenibuya etiyeni ningabuyeli emsebenzini imani niteleke nani. So i-certainty yona i-assurance ikhona ukuthi cha isinxephezelo lesi from the government
sesikhona wasithola yena umqashi. Yes, So now it's a siyavela. matter of umqashi not really prioritizing amalentuzana akhe, ama-employees akhe, specifically wena or the demographic, obufola under yona of ama-employees. Umqashi just then decided ukuthi hayi labantu laba bakanje ukuze ngizokwazi ngikhave into zami ngapha ngizoke ngithi Ngizoncitsha lapha. ngakuvumela lapho mfowethu ukuthi ngokwami ukubuka nokwethu thina sabasebenzi ngendlela esasiyibuka ngayo umqashi imali yethu sasiyibona ukuthi si-on nesikhathi esingaka futhi i-on kumqashi ufanele ngabe seyidlulisile wayidlulisela kuthina abasebenzi lento ke sisidina thina abasebenzi ukuthi kudalwa yini ukuthi athathe isikhathi eside kangaka ukuthi angayidluliseli kuthina sekuphele 2 weeks imali yethu ihleli ngakuyena and akanasizathu sokuthi imali yethu ihlaleleni kuyena because eyethu akuyona yakhe njengoba iqhamuka ka-UIF ayihlangene fanele buyibuyisela ngakuthina so leyo nto leyo yahamba yagcina size yawubutha ongangokuba ngolesihlanu lo lengilishoyo kwakuthiwa if usibuya etiyeni akayikhiphi imali yethu asimeni ukusebenza lokho kuma ukusebenza indlela yokumxwayisa ukuthi akasifakele imali yethu le ngahlangene nayo sibe sesiqhubeka nomsebenzi ngebhadi ke ngathi ngiqeda ukukhuluma nefoni khuluma naye shopshwadi kanti sekuyisikhathi sokuthi siyagoduka sebeyaphuma abasebenzi but kodwa ngakwazi ukuthi ngibadlulisele i-information ayishilo uyezwa umanager wami laphana the time ngibadlulisela ukuthi madoda nani boza kwethu bosisi njengoba ngiqeda ukukhuluma noshopshwadi ushopshwadi uthi if kwashaya u-10 kusasa imali yethu ayingenile simeni ukusebenza amathuluzi phansi. So what was the final resolution ke manje niphetha ngeliphi between wena nomqashi or between nina, let me rather say, nomqashi? Iliphi ke manje nathi after lapho abasebenzi bazwakalisa u-elethu and futhi kulo elethu ngangine-sure 100% ukuthi akekho noyi-1 umuntu ozostrayikha kulaba even kwamina leso striker leso ngeke sikwazi ukwenzeka ngoba sama-branches amangabi ayi-4 la angeke sikwazi thina ukuthi sithi sise-branchini eyi-1 sikhande istriker laba abanye bengazi if ukuthi sikhande istrike fanele sonke soba u-4 simbi sambe sistrikini so ngesizathu sokuthi umanager lo ungizwile kanti vele nginyamanambana vele nakuyena sithulani kahle ungizwile mengithi mina kuthiwe asistrike wabamba lelo-ke le striker mengifika ngakusasa mina emsebenzini ngithulele angakakhulumi ngisho into ezeyi-striker ulesingaphi umgqibelo mengifika emsebenzini angazi noma babesebevele beyikokasile yini nozakwabo abayi-manager naye le nto yini noma ngathi ngifika nje emsebenzini kuvulwa kwakuthiwa mina angithatha umshanelo ngishanele kusangcolile lana kugcwele yonke impahla la ifa siyithathe le mpahla siyibuyisele emashalofini akhona kuvuleka ispace la bese ngiyakwazi ukushanela ngimtshene futhi wena ndoda uqale nini ukuthi if kukuthi siyangena la emsebenzini sekufanele kube khona umuntu osegijima ebamba umshanelo ubone ukuthi kunjani la uqale nini? So this was obviously into engazange yenzeka. Into engakaze yenzeke nhlobo. Bayiqala nje okay. Bayiqala ngami namhlanje. Athi okay hayi fine ngiyakuzwa uqinisile lungile qoqani lana ke kahle ke after seniqedile ukuthatha umshanelo channel mina okay fine lungile. Cishe kwaku 8 kanje singena sikhatsini 7:15 siqoqeke ke lokho siqoqayo basuka abasebenzi basuka ey'ndaweni zabo lapha babuye beze la ngisebenzela khona mina kusuka obani abasebenzi abanyosa kwethu beza la ngisebenzela khona kunomunye u-anti wasendiya weseduzane nami ngiyamqoqela la indwangu la busy yasebenzela khona mebefika lapho befika lo umanager lo sesuka lapha phezulu uza la kumina befika la kumina uthi sibanibani hambe wenza umsebenzi wakho because sesiyi-team manje nala sibaningi siyakhuluma ngithi sikhuluma mayelana nalo lolu daba vele babuza ukuthini oza kwethu inkulumo efikile izolo kuthiwa siya-striking okay fine senze njani-ke manje-ke ngoba phela ifikile inkulumo kwe-striking yasho mina even noma ngathiwa nithi nje-striking asiphelelanga asikwazanga ukuthi sikhulume sonke sama-branch
why nina ningathathi ifoni fonela uboss mbuza uboss uthi boss imali yethu ingena nini ngoba azi abanye imali ingenile warehouse kwa u-L2 ke lapho bekushiwo njalo after that kufonelwe uboss uboss engakafonelwa wehle gijima umanager laphana kahle kahle umuntu ayemzele wayezele mina njengoba ehle gijima laphana kulontuzana eza la phansi kwi-floor uzotshena mina ukuthi angiyokwenza umsebenzi wami cishe sasiba u5 sabasebenzi tshena mina ngedwa ngithi mina why wena kulabantu abawu5 umina engade ngivele ngila ngenza umsebenzi wami la basuka lapha eindaweni zabo beza la kumina uzotshena mina ngedwa wena ukuthi angenza umsebenzi wami usho ukuthi angiyeke lo msebenzi engikwenza ngiyokwenza muphi mhlawumbe wawuthini umsebenzi wokuqashelwa sengiyabona ke lo ukushanela imuphi wawathi mawuthwa nje bekhipha ipost emsebenzini bethi bafuna umsebenzi bathi bafuna umuntu ozokwenza ngiyawuthanda lo mbuzo ngiyakwazi understand ukuthi ma usushanelile sekuthiwa hamba wenza umsebenzi wakho ngiyawuthanda lo mbuzo umsebenzi wethu thina sasiwenza la abesimame bayasika amamitha ey'ndwangu abayifunayo abantu lama-customer kanjalo thina abafana wethu umsebenzi ukuthi i-customer melifuna indwangu cause indwangu ihlala mama phezulu sigibele silikhiphele lo ndwangu lezo sebeyikhathile futhi bangayinyatheli asiyiqoqe kahle siyifole kahle siyibuyisele emashalofini kahle ngendlela iwona nje umsebenzi wosuku lo esiwenzayo every day so yini ekuthola usushanela pho ukushanela ke must ukuthi sishanele futhi njalo ekuseni mesifika cause esitolo kusuke ngcolile fanele ithina futhi abafana soshanela lapho mesiqeda ukushanela sesingaqala ke senzeke lokho besivele kade sikwenza siqhubeke nomsebenzi wethu vele akukho ndwangu laphansi awukwazi ukuthi ungashanela futhi kugcwele indwangu laphansi sho lento yenzayo ayikho angeke enze kanjena ke mfowethu because one of the main things I think of lentuzana i-Global Workers Parliament is we want to provide immediate solutions to problems akanje. So I'm going to turn to Mr. Dube. Mr. Dube, what I want you to illustrate vividly is one, whether or not a complainant here to namhlanje has a genuine case, you know, a genuine complaint to argue. Two, if he does, I then would like you to take us on a proper journey, just illustrate how he can then resolve this and which avenues to utilize for that. Ngibonga kakhulu siyamthanda. Ngicabanga ukuthi Nyambose mhlambe before umuntu ekunikeze into eshoyo ukuthi ingaba isixazululo sakho sizoba kanjani. Mhlambe uma ungasichazela uma usukhishwe emsebenzini saba isizathu esenza ukuthi ukhishwe emsebenzini kwaba yisiphi ngoba amaphepha owanikeza wona enkampanini asho ukuthi isizathu sokukhipha enkampanini ilesi ngiyawuthanda lo mbuzo isizathu angisikhumbula isizathu engaxoshelwa sona umsebenzi babhala uthini awona leyo nto leyo kuke kwayo njengoba ngisho nje ngithi mina olami udaba lithanda ukuba inkinga even ngisho inyunyana yami kuhamba yagcina siphelele endleleni singithengisa ngendlela okwenzeka ngayo ngokwami ukubuka mina ngase ngibona ukuthi sengiyathengiseka la ngiyadayiseka ngoba lolu daba lami selisicefe luyinto engakhulumeki labenzo bathi bangangixosha nakhona indlela engixoshwa ngayo after imanager ifika la kumina ithi izongixosha yafika la yathi angisebenze ngayitshena ukuthi angikwazi ukuthi mina ngisuke la ngaphandle muzo nginika umunye umsebenzi ngizowenza yayisithini ayihluphanga futhi yadonsa ifoni sometime efonela uboss ngqo boss kunomuntu ogolozayo la emsebenzini ongafuni ukusebenza uboss akahluphanga wathi uboss mtshene lo muntu lo wathatha izinto zakhe aphuma ahambe emsebenzini athi mina owami umbuzo engawubuzayo athi if ukuthi ngiphuma ngihamba emsebenzini iyiphi incwadi esho ukuthi ngiyaxoshwa manje emsebenzini wankanta ke lo manager wayekhona wankanta akazi ukuthi uzothini wamfonela uboss wamtshena uboss uthi lo mpemu lona ufuna yini incwadi eshoyo wathi uboss hayi
akamfuni nje ngaphakathi emsebenzini wakhe noma ngathiwa ngifuna incwadi washo wacima akangifuni ngaphakathi emsebenzini wakhe ngafonela ishofsteward yami ngifonela ishofsteward yami ngiyayitshena ngalolu daba ukuthi kwenzakalani and ishofsteward mengiyitshena futhi ukuthi abafuni labo ukunginikeza incwadi esho ukuthi njengamanje njengoba ngixosha angiphume ngihambe yathi ishofsteward angiphume ngiye kunyunyana ngenhlahla ilavele kulontuzana la khona le Thekwini ngahamba ngaya kuyona inyunyana ngayibikela ngodaba lami yathi izobafonela sihlale phansi lolu daba siqale silikhulume sizwe ukwenzakalani nangenhlanhla akubanga into eyasheshayo kwaphela mhlawumbe 2 weeks bangibiza for a hearing bebengibiza for a hearing wayekhona ushofsteward angisakhumbuli noma wayekhona yini umama lwenyunyana angisakhumbuli ngathi engekho khona ishofsteward kuphela yayikhona ishofsteward nakhona kwi-hearing sathi mesinidlala udaba lami sesilikhuluma nommeli wabo ummeli wabo wayengekho umqashi lo wayethe angiphume ngihambe ummeli wabo wakubeka kwacaca ukuthi mina ngimsulwa la kunacala ummeli wabo wakubeka kwacaca ukuthi ngimsulwa anginacala so into efanele yenzeke la ukuthi uma kubuya umqashi wengekho ephesheya uma kubuya umqashi uzobuya umqashi amchazele sonke isitori ukuthi la into eyenzakalayo ubona ukushayisana phakathi kwami nemanager ungezwani ukuthi imanager kunama-grudges engibambele wona engazi mina ukuthi awani that's why nje ngizibona mina sengiphuma ngomnyango emsebenzini so beyibuya umqashi bazobuya bakwazi ukuyikhuluma leyo nto bangifonele ngibuyele emsebenzini ngisebenze ngabuza okay fine ngiyakuzwa-ke lokho ngisahleli kanje na mina fanele ngabe ngiyahola phela yenzeka leyo nto October 3 imuphi unyaka 2020 or 2001 sakhumbula kahle kodwa nje kulapho kuhamba-ke isikhathi-ke kwaze kwacaca ukuthi hayi umqashi ubuyile manje isikhathi engangitshene ngaso ukuthi umqashi ubuyile manje akwenzeki lutho kwazi kwawumina futhi engibuyela back kuyena umqashi hayi bo ndoda phela ngixoshiwe ndoda kanje ngikhuluma nini naye uDisemba ndoda ngixoshiwe ndoda njengoba ungixoshile phela blue card wami angazi ngikuthole zonke nje imali zami ulontuzana u-prover and found wami angikwazi umholo wami angikwazi kuningi wathi uyaluza udaba lami ngixoshelweni ngimchazele isitori sikhuluma naye ku-WhatsApp ngichazele isitori ukuthi hayi wena kwenzeka kanje wanginikeza i-date wathi kule date nginamanga anginikanga i-date wathi angibuye ngifike silikhulume lolu daba uzonginikeza i-date kwacaca ukuthi hayi nakhona futhi ngiyabona ukuthi ungisha ngesende kahle bamabhosi bawu-3 bayalamana njengoba bephethe inkampani nje obhuti kunobhuti wabo omdala okuyena ngempela engasho ngithi uyena onephawu ya kwaze kwacaca ukuthi ngibuyele kubhuti omdala manje ngisho ukuthi ibhuti omdala la kunenkinga umfana wakho umfweni wenza kanje la enkampanini ungixoshile without isizathu anginikezile incwadi esho ukuthi uyangixosha zonke nje izathu ngamchazela nje wabuya kwawuyena-ke manje kosethi bazoset up i-meeting ukuthi ngibuye sokhuluma okay mhlawumbe ake ngimise lapho Nyambose babukeli ngicabanga ukuthi sibhekene nodaba la okunokuxoxa khona kwamalungelo kaNyambose uma ulalela nje kahle inkampani cisho yenza amaphutha amaningi ngoba umthetho ulandisa ukuthi uma kuwukuthi umsebenzi unecala khona lento ekuthiwa i-right to reply ngamaimazi oqala fanele imnikeze incwadi eshoyo ukuthi umsebenzi unecala ebhale ngokucacile noma ngelanguage ecacile ukuthi amacala omsebenzi athini
so that umsebenzi uma sephendula azi ukuthi uphendula into ethini. Umsebenzi une right ukuthi ethole umuntu ozomela ecaleni. Uma semmelile ecaleni kufanele inkampani ibise issue izathu uma sikhipha incwadi yokumxosha eshoyo ukuthi njoba ama charges akhe kuthiwa wenza ukuthi nokuthi izizathu sokumxosha ilesi esibeke ngokufushane lo suke phethe icala izizathu sakhona. Emva kalokho umsebenzi etshelwe ukuthi either enkampanini ngokwepolicy yenkampani umsebenzi une right yokuaphila kongaphezulu mhlawumbe kwi-owner yekhampani. Uma umsebenzi setsheliwe ngalelo right leyo umsebenzi efake ke incwadi ke yokuthi cha akanelisekile ngokuxoshwa. Uma kudlula lapho udaba ke sizotshela umsebenzi ukuthi cha njengoba sixoshwa manje sekufanele uthathe udaba lakho lesi-system A uneyinsuku ezingama-30 30 days yokuthatha udaba lakho lika-system A. Uma ngilalela lolu daba lonke ama-rights omsebenzi akatshelwanga ngama-rights akhe inkampani ibonakala nje izenzela into eyithandayo mhlawumbe nasemaplazini akusenziwe ngalendlela okwenziwe ngako lo msebenzi uNyamboze. Ngicabanga ukuthi uNyamboze lolu daba lakhe unezizathu zonke ukuthi lidlulisele phambili and uma ukuthi CMA sihlalile ukudaba lwakhe kubhekakala ukuthi CMA ithini mhlawumbe kuzofanele ukuthi nenyunyana yakhe sicele ukuthi izosicacisela ukuthi udaba likaNyamboze njengoba kuxoxwe amalungelo akhe kanje luhambe lafinyelela kuphi. So just to find out from what we know now of story, I'm not much of a labor relations expert, but I want to find out from you then, Mr. Dube. Would you then say, forget Utama processes which were followed maybe might not be the right processes? Do you think the employer in themselves had reason to terminate? Were there plausible grounds for termination from what we know of the story? Into engiyithanda kulolu daba kaNyamboze uthi ummeli ummeli womqashi uyisholo yena ngokwakhe ukuthi la besingekho izizathu sokuxosha. Lokho ngokwakho kuyazisholo kukliye ukuthi uNyamboze izizathu zokumxosha zazingekho. Ingakho nommeli wenkampani kahle kahle ekusho lokho. Uma ulalela kahle nje udaba lakaNyamboze ngabe ukhuluma ngeprocedure inqubo elandeliwe kuze kufike izathu sokumxosha. Ngabe sokhuluma ngesubstance ukuthi izathu zanele yini noma ziyezwakala yini konke lokho akukho. So ngingasho ukuthi uNyamboze la cishe uba inkampani ayinazo izathu zokumxosha ngokwesubstance. 2 ngokweprocedure elandelela inkampani ngabe ulandela i-Labor Relation Act noma ipolicy yayo inkampani. I'm not sure ukuthi ikhona even ipolicy yenkampani noma i-disciplinary code kule nkampani. Uma ngizwa yonke ixoxwa nje ngefoni yonke ixoxwa ngoWhatsApp kuyacaca nje ukuthi umqashi uphethe lo msebenzi wakhe njengomuzi wakhe. Akufanele umuzi wakho nenkampani akurana ngendlela efanayo. So ngicabanga ukuthi ke i-Global Workers Parliament izolandela lolu daba iphenye kabanzi njengoba sisho ukuthi sizobiza mhlambe abaphathi benyunyana yakho ukuthi mhlambe bezosicazela kabanzi ukuthi kwenzakalani. 2 sizophinde silandele ngokuthi siye enkampanini sibheke ukuthi inkampani ifinyelele kanjani ezizathwini zokuthi zimxoshwe ngoba kuyacaca ukuthi azikho izathu zokumxosha. Then bese sibheka ukuthi yini sizoyenza njenge-Workers Parliament ukulelekana noNyamboze kanye nenyunyana yakhe ukuthola isombululo zalenkinga abhenayo yokuxoshwa kwakhe ngendlela engekho emthethweni. Yabonga. And just to be sure, when Nyamboze, you say till today akukho isinxephezelo any money osuke wayithola relative to imali zakho which are due to you? Mengaphosisi imalini yami uqala kwayo lento yabo ukuthi icaceke nje manje ngoba bese ngiyidemandela mina yonke into ukuthi ngiyikhulumele mina ngiyishiye inyunyana kube ibonaka abavaya to inyunyana ukuthi hayi isivumelwano sethu sithini ukuze phela indaba ibisise CCMA yangithi
Yes. and uCCMA inyunyana yami nakhona futhi nayo inesandla ekuthenini icala lami ligcine licwilile kanjalo. Kunezinto kwakufanele iyilandele inyunyana ezayiqhamuka eCCMA ngesizathu sokuthi icala laselinesikhathi. Khona imigudu kwakufanele bayilandele, bangayilandela lokho sekuvela ngoba naku mina sengize ngadikibala ngasho ukuthi hayi no fine. Mina sengifuna izinto zami sihlukane, bangisayinele izimali zami konke ngokwami sihlukane nabo. Kwayima kuvela ukuthi kukhona nakhona kwinyunyana okunogcopho kwakufanele bakulandele eCCMA. Ngingazi ke noma base bekhokhelwe bobabili iCCMA nenyunyana bobabili because uma ngabe unemali la eSouth Africa ukwazi ukwenza izinto angeke azakwazi ukuzenza omunye umuntu. Engicabanga ukuthi mina khona intshontsho laseligijime ngale phambili eCCMA, khona intshontsho futhi laseligijimile nangala naphambili. Ongangokuba omunye woza kwethu ngathi sesiyoliqeda lolu daba siyangala mayelana nalombuzo ubuzayo imali kwakufanele banginikezele yona, bagcina benginikezele yona, banginikezela imali ka 4 weeks angisazi 4 weeks kwaku-1 kube sekuba imali eyayisalile iwumholo bengangiholelanga after bengixoshile eyayi-2 weeks nakhona leyo mali leyo ngase ngiyidemand ukuthi ngiyithole. Bangisebenzisa sihola ngesonto, ngasebenza namhlanje after bengibizile back ibona ngoba bethola ukuthi banecala eCCMA eli-on against ibona. Bangibiza back bathi angihambe ngiyocisha icala eCCMA. Mase ngicishe icala ngibuye ngiqhubeke nomsebenzi. Ngalena kweyivumelwano ezithize nabo. Ngalena kweyivumelwano ezithize ongangokuba ngathi mengibabuza ukuthi if kuthi ngiyocisha icala eCCMA ngoba icala lifakwa ngumina lifakwe inyunyana, nina yini enizoyifaka? Ngoba phela fanele ngibe nesixephezelo. Sengihlala isikhathi esingaphezulu kwa6 months ngingasebenzi. Lozo inyanga ezo6 ngizokwazi ukuthi ningiholele against. Bathi bona hayi ngeke wazi bakwazi if ukuthi angifuni uyosula icala okusho ukuthi asihlukaneni. Kwasala u2 weeks wami abangangiholelanga-ke lapho ngenxa kokuthini ngizange ngiyokosula icala. So mana uma bekubiza wasebenza yini? Yebo. Wafika wasebenza base bathi sula icala noma bakubiza bathi naxaxa? Bangibiza sakhuluma savumelana ukuthi if ukuthi njengoba bengibiza back nje manje into efanele ngiyenze ukuthi ngihambe ngiyosula icala futhi nakhona angiye office efonini, angihambe ngiyosula icala ngibuye ngiqala ukusebenza ngosuku oluthize. Ngabatshela ukuthi okwecala ngikwazi ukuyokusula icala libhaliswa ngumina. If noma ngathiwa ngiyaya manje kuzofunakala inyunyana lapha nokuba iyona esula icala. Nina ishoni ukuthi sivumelana ngani, yini enizonginikeza yona, nitshena inyunyana and then inyunyana singaya-ke kusula icala. Bakubalekela lokho bathi hayi ngeke baze bakwazi ukuthi kube khona into abanginikeza. So lezo inkulumo njengoba zenzeka nje they are happening while you wena usasebenza, zenzeka kule 2 weeks kule period ka 2 weeks. Lezo inkulumo I think what Simpiwe into afuna uunderstand uSimpiwe is when uqala nini ukusebenza, uqala after senikhulumile bathi hayi we're not gonna do that. Bangibizile bangibizile bathi angibuyele emsebenzini. Bengibuyele emsebenzini after sebebonile ukuthi banecala sebefakelwe ilontuzana ngala kweCCMA ukuthi banecala. Bangibiza bathi angibuyele emsebenzini. Ngabatshela ukuthi because isikhathi babengibiza ngaso babengibiza vele sekuDisemba sekuzovalwa. Kahle kahle mina sefanele ngiyophesha abantu abazoya elivini nje wangibuyiselwe emsebenzini. Sefanele ngiyophesha abantu abazoya elivini mina. Bona bahamba elivini mina ngibuye ngizophesha. Ngase ngithini ngathi angikwazi ukubuyela manje, ngizobuyela by January mase ngibuyela emsebenzini. Ngizoqala njengomsebenzi ngibe sengiyababuza ke okay fine sengikhona kuJanuary manje. Mina benginama benefits. Ngine Provident Fund eningibambela yona, iUIF kuningi nje beningibambela kona. Kuzoqhubeka yini noma nje wasenithi ngibuyele ngizoqala phansi ngizoba yi-casual. Yilokho ke sasesikubanga. Bagcina bengacacisanga lapho bathi before sikhulume lokho hambe ngiyosula icala. Mina
anikwazi ukuthi nithi angamnyusula icala nina cacisani zonke lezi zinto lezi ama-benefits ami ayabuye njengoba enjalo niyangincephezela futhi and then ngipermanent noma ngiyitoho ilozo zinto engifuna ukuzazi and then-ke ngabe sengiyaqhubeka-ke ngamenyusula icala ngitshena inyunyana yami ukuthi sivumelene ngani nani. It seems, yes, at the basis of this whole thing is just exploitation, to be quite honest, you know. I think what COVID did is it allowed for a lot of people to be exploited, you know, and maybe it accelerated the rate at which people were being exploited, because these sound, from what you're saying right now, sound like people who had the idea or the knowledge, or who, this is a person who right now employment is really scarce, akukho lula ukuthi umuntu gets employed, and for the fact that this guy has come back here after, you know, this whole process has begun, it must mean that he really needs to be employed and he really needs this, and they thought they could just get away with, you know, exploiting that, which is really, it's really unfortunate to say the least, I think. Nanokuthi enye into engiyithola kakhulu kwi-case kaNyamboso ukuthi kuningi ukudeleleka nanokuthi ungahlonipheki ukuthi ngaleke ukuthi uNyamboso umsebenzi unama responsibilities abhekene nawo. Ubaba ekhaya ufana asupport emndenini. Uma ngizokubambela umholo usubudgetile ukuthi ingane izokwazi ukuthenga amanabukeni, ingane izokwazi ukuba nethini lokudla, bese ngikubambela umholo kube ngathi nje into elula nje ejwayelekile ukuthi yenzeke. Kuningi ukudeleleka okutholile ecompany. So mhlambe mase sesigoqa konke nje mhlawumbe kuphi nje ongathi isigcino sakho enagcina ngaso nenkampani so that sizokunderstanda kusazi mase sisithathe way forward isiphetho sakho konke nje enaphetha ngawo sinithi okay sekuhlukene ke sengibatholile lezi imadlana ezincane ke ikuphi nje owagcina sekuyisigxivizo sakho mhlawumbe uphinde uadd nesifiso sakho ukuthi yini ohlawumbe ongafisa yenzeke ngomsebenzi wakho. Uphindela umbuzo wakho mhlawumbe nje mase sithi awusigoqele ukuthi okay sekuphela sekuqhabuka lokho kuphela komshado ke iCCMA mhlawumbe wagcina usulile icala noma wagcina ukuthi wathola imali lezi wayithola ezincanyana wanela wasuthi uyagive up noma kukhona obekusaqhubeka obusakwenza ekulweni. Okay I know yawuza umbuzo wakho but after kwenzekile konke lokhu manje ngafikelwa nje nanokudinwa nje uthi hayi sekho vele into engathi ngiyayilwela lana ayikho into engathi ngiyayijaha uyifanele ukuthi nje manje sengijahuta lakho into eyenzakala ukuthi banginikeze imali zami ngase ngiyitshenile ukuthi vele fine lezi imali lezi abazonginikeza zona kulungile ngihlukane nje nabo into ezongihlanganisa nabo nje ngihlukane nje nabo ayikho enye ngaphandle ke ukuthi sekukhona enye indlela engiyitholayo way forward engibona ukuthi ingakwazi ukuthi ngilwe nabo kubuye into zami back lezi engibona ukuthi abakwazanga ukuthi bazenze ngokulungiswa. So selikhona itoho njengamanje o no namanje alikabiki itoho kodwa nje mabengafika bathi hayi yazini sizokunika itoho same benefits ungathi hayi ngicela nje imali yami. Ngiyabonga. Mhlawumbe uma ngangena nje uma sesiphetha iziphi imali ocabanga ukuthi inkampani yakho oyisha zona mhlawumbe ongafani ukuthi uma sesingenelela njenge Global Workers Parliament sifocus kuqala nje uUIF abanginikezanga uUIF kusukela ngesikhathi ngixoshwa angikaze nginikezwe incwadi engikhululayo esho ukuthi mina ngisasebenzi okusho ukuthi kusukela mhla ka3 October ku2020 kusukela lapho mhla ka3 October kuze kube cishe ngithole 3 weeks back incwadi ukuthi ngisakhumbula nini eshoyo ukuthi angisasebenzi mengathiwa kusukela mhla ka3 until kuze kuzoshala isikhathi engishoyo ngisho 3 weeks back kule nyanga le 2020 until 2023 uApril mina ngisewumsebenzi mina angikwazi ngisho uclaim u350 angikwazi iziningi izinto engakwazi ukuyiclaim ngesizathu sokuthini mina ngivaleleke lapha mengathiwa kusukela ngaloso sikhathi abangikhokhele njengomsebenzi into efanele ngabe bebeyenza kungangithokozisa kabi mina lokho and then uUIF wami bangibuyisela uUIF wami isikhathi engaqoshwa ngaso kwase kufanele ngithole ibonus unyaka osuphelile
angizange ngithole ibonus yami yangalowo nyaka lowo futhi nayo ngiyayidinga. Mhlawumbe incwadi ithini mawuthola incwadi manje ubusithola in 3 weeks back ithi awusesiya umsebenzi wangikhona ngaze phi izathu mhlawumbe iyastate ithi nje awusenabo ubudlelwane nawo. Yes long angiseyena nje umsebenzi wase first choice asenabudlelwane no first choice phela kanjalo. Ukuthi ngiqoshelweni ayisho lutho ithuli nje ukuthi mina nje phela ngiseyena umsebenzi wase first choice. Okay, so yazini ngenyambosa, as I said when we opened ilentuzana segment yethu yanamhlanje or the engagement yanamhlanje, one thing that we like doing, or which is our focus, I think the objective or main focus of Global Workers Parliament is we want to find solutions and then we want to ensure the implementation of those solutions ukwenza situation yakho ibe ngcono. So I think that's what we're going to do. We're going to place a focus on your situation, again take in all of the facts as usuwabekile, and then see what is the best solution we can conjure up and how which best way we can effectively ensure ukuthi ama rights akho are recognized and you get back okuju kuwena. Do you understand? So nangu noSirel ugesi usuzohamba. I just want to do ama final reflections from our panelists, and then I think from then on we can just move on to how we see to ensuring that you are assisted. So JV, reflections. Yo, lento isibeka esithumbini sokuthi abasebenzi la eMzansi kusekuningi ukuxhashazwa kwabo, kusekuningi ungalandelwa komthetho uma kwenzeka izinto. Abasebenzi basaphathwa isinoma kanjani. Cisho kuningi sikufundile kwi-story sika Nyambose. Ngicabanga ukuthi nabanye abantu nabanye abasebenzi bazofunda okuningi kulolu daba lika Nyambose. One, okokuqala ukuthi wazi incontract yakho njengomsebenzi ukuthi ithini uqashiwe. Two, ilento ebizwa kuthiwa i-job profile noma i-job description yomsebenzi okufanele uwenze emsebenzini. Three, ukuthi wazi ukuthi uma kukuthi ubhekana lesimo esikanje iziphi izinto izinyunyana ofanele nazibuke zilandele kuze kufike egcineni. Kuyadabukisa ke nokho ukuthi uNyambose uthola manje incwadi yokuxoshwa esebenze noma ekuthiwa kaphuma enkampani ngo-2020. So konke lokhu kukhombisa ukuthi abaqashi abaningi basaphatha abasebenzi noma kanjani, basenza izinto ezingalungile ezikhombisa ukuthi umthetho abawuqiziqakala. But ke kunjalo i-Global Workers Parliament izofundisa, i-Global Workers Parliament izokwenza sure ukuthi abasebenzi egcina kosuku baphatha kahle endaweni zokusebenza, sisebenzisana nezinyunyana, and sizokwenza sure ukuthi izinto ezifana nalezi uNyambose abhekene nazo siyayivimba noma sizama ukuthi abasebenzi bafundise kabanzi ukuthi izimo ezikanje kuzofanele ukuthi bezihandlishe kanjani sisebenzisana nezinyunyana zabo. Sibonga kakhulu Nyambose ngodaba lwakho, sifunde okuningi. Siyabonga. Right. Wele. Hey. Cha angiqale nje ngiveza ubuhlungu. Ibhlungu indaba yakho Nyambose. Ninani kwazi ukulwa. Ibhlungu kakhulu indaba yakho Nyambose. Imnandi ukuthi ugcina usuku isituation enjalo ngoba ikubeka esigabeni sokuthi okokuqala nje ngibonga ukuthi ukwazi ukuthi uzoyethula la ngoba isinikeza nabantu abasibukile ukuthi bazi ukuthi banamalungelo angakanani ngoba kukhona umuntu okwi-situation efana neyakho omunye uyasaba nokukhuluma ngayo ngenxa yokuthi emsebenzini wakhe umeka wakhuluma mhlawumbe koseduze kwakho uzompempa agcine mhlawumbe exosheka. So siyabonga ukuthi ukwazi ukukhuleka ukuthi ufike uzogonyuluka ngaso ngalesi simo lesi ususivezele. But into ebhlungu kakhulu esiveze esibona ukuthi inkulu igap phakathi kwahulumeni inkulu igap phakathi kwabaqashi nohulumeni ngenxa yokuthi abaqashi bagcina bethola bebodwa, abantu abasondelele kuhulumeni kuwabanikazi bama companies abaqashwa besele bodwa ngaphansi ngenxa yokuthi noma ngathiwa una inhlaka zikahulumeni azisondele ekutheni sikwazi ukuthi sisizakale ngendlela efanele, kodwa yithina abakhokhi bentela. Uhulumeni ubheka ukuthi umtaxa kanjani uNyambose ukuze ezokwazi ukuqhubeka nama service deliveries, ukuthi uNyambose utaxwa nje uhappy la sebenza khona mancane zincane lezo ikhala lezo. So engibuka ukuthi
kubalekile ngempela ukuthi thina njengoba sesila siglobal umsebenzi wethu omkhulu ukuthi asenze sure ukuthi abasebenzi ngisho ngathiwa thina sizoba ifoundation sizoba udonga lokuncika abasebenzi so njengoba usula ekhaya sizokugarantela ukuthi isithunzi sakho kini isithunzi sakho kwakho la uhlala khona sikhona through thina ngoba akufanele as much as wawathola le mali oyitholile kodwa uhlala uneenga ngenxa yokuthi ufana nomuntu obezela ukuzoba ithuluzi lokusebenza labanye ama companies eSouth Africa njengoba ulawo umuntu ohloniphekile umuntu okufanele uzazi ukuthi nawe unendawo yakhe ekufanele so njengoba sila sizele lokho ukuthi sizonilekelela ekuthenini noma ngathi isiphi isimo obhekene naso noma ngathiwa kuwena ke Nyambosi umuntu osibukile akazi ukuthi lo muntu osibukile ukuthi noma ngathiwa kunjani but nginelungelo noma ngabe umsebenzi wenza ubukeleke phansi kangakanani kodwa lo msebenzi wenzayo unelungelo lokuthi umeleleke kona siyalibonga ithubo lokufika kwakho la ekhaya futhi sinethemba lokuthi ubukhona bakho akupheleli manje la kodwa kuzoqhubeka futhi uzuzibone nawe ukuthi nami ngiyindoda futhi nginabantu abangisupportayo abaqinisekisa ukuthi ilungelo lami liyameleleka siyabonga kakhulu awuboni ukuthi kumele ube yi-politician mfethu angirake manje ngoba ngikushaya ngihlekile all right so I think my final reflections are the immediate concern of any capitalist state should be to assure eradication of exploitation of employees. You know, the workers are the backbone of any economy, whether it's socialist, whether it's economist, the workers are the backbone of that economy. And we capitalist states like this, you will usually find Utama employees find themselves exploited. Ama rights are as recognized as they should be. So I think what we are doing with Global Workers Parliament is we just want to make sure that the worker, one, is kept accountable to their responsibilities, because it's also very important to make sure that the workers are accountable for their responsibilities. But two, and most importantly, we want to make sure that at any stage, the employer recognizes and acknowledges the rights of the employee, right? And there's a clear distinction of employee functions, where people are not now being shifted like pieces on a chessboard and executing functions which are not relative to their mandate or relative to their contract. So we thank you guys very much for joining us today. I really, really hope the story, Siga Nyambose, to some extent resonated, if not with all of you, then with someone who was watching today. If you guys want to follow us, we are at Global Workers Parliament on Facebook. We are at Global Workers Parliament on Twitter. And just subscribe to our page. Perhaps if you have something or a story you'd like to share with us, write to us, Global Workers Parliament, and you could be one of our guests. Thank you guys so much, man. Thank you. Siyabonga.